Ha- Hello guys, welcome back to Venu Creations. Support me, subscribe my యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మ్యారేజ్ బ్యానర్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. స్టార్ట్ ద బ్యానర్. నో టెక్స్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఒక ఇట్లా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్రమ్ గ్యాలరీ ఇలా ఒకటి తీసుకున్నా పిఎన్జి ఫ్రమ్ గ్యాలరీ. ఇలా వచ్చి ఒక పెళ్ళి కొడుకు పెళ్ళి కూతురు పిఎన్జి ఒకటి తీసుకున్నా, లాక్ వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా కింద పెళ్ళి సందడి ఫొటోస్ లాంటిది తీసుకున్నా, దానికి లాక్ వేసేసుకున్నా. మళ్ళీ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అని తీసుకున్నా, లాక్ వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి శివ అని తీసుకున్నా, లాక్ వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి వెడ్స్ అని తీసుకున్నా, దానికి లాక్ వేసుకున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చి శాలిని అని తీసుకున్నా, దానికి లాక్ వేసుకున్నా. గాయ్స్, ఇది బ్యానర్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ, బాయ్.